Yes, finally ma'am bandbitrappa. Welcome to the session everyone. Welcome to the Vedantu SSLC and I'm your master teacher Rithika Mam, and today we are going to do the topic metals and non-metals. Okay. Hi everyone. Coffee ma'am ilro. Coffee nu kudlik agಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಡಿ. How are you? I'm very fine. Shaneen. Hi Prabhavati. Hi Safa. Hi Samarth. ಮ್ಯಾಮ್ 3 ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾಯಿತು, ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮತ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮತ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದಾರಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತನೂ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ತೆಗಿಯೋದಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಸೀರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Don't take tension about that, okay? Clear? Ganga, I agree. I don't understand teaching. Please don't come to the class then. Why you have come to the class to see my class then? ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯೋ? ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಡಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ಗಂಗಾ ಅಮುಗೇರಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ನಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Don't come to the class. Wherever you understand, amma, sit there and learn. Just make sure you will score good marks, okay? Then, how many hours of the class? ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು 2 ತಾಸು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. Only just 2 hours, okay? We will do it only 2 hours because metals and non-metals is very less, small chapter, no? So, okay? Ma'am, if we follow the board preparatory and the model question paper, will it be useful? Okay? Will it be useful? Yes, it will be very much useful. It will be very much be useful to you people. Clear? Done? Yes, light and reflection chapter ಬರುತ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ರೈಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 3 ಅಲ್ಲಿ 21st ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 3ರಲ್ಲಿ 21st ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಸಮರ್ಥ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಮರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ವೈ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ some emergency was there in my family. For that purpose I was not able to take the class yesterday. Okay. Will science exam be difficult? Yes. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಮತ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ವೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ವೋಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, like I will give you 25 questions. Okay, 25 questions from that chapter. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 25 questions from metals and non-metals. Metals and non-metals means top 25 questions from metals and non-metals. ಈ ಥರ top 25 questions from each and every chapter you people want it, or you people want at a time? You people want at a time, or you people want it at each and every chapter? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸಮರ್ಥ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತಿಲ್ವಾ?
That's very bad. Each chapter ಮಾಡೋಣ. Yes, Guru Salanki. ನಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ನೀವು ನಗಸ್ರೇ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಗ್ಲಿ ನಾನು it is necessary to do all the chapter LBA questions of this chapter. Yes, it's very much necessary to do all the LBA based questions appa. Okay, each and every chapter will do. That's very good. Ma'am, exam last strategy miss nanu science ಏನು ಓದಿಲ್ಲ passing marks please 20 marks please. Yes, ನಾನು passing ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು 80 out of 80 ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. I guess so. It is coming today only. Yes, don't worry guys. ಇವತ್ತೇನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ that how to score 80 by 80 in science ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. Okay, so don't worry regarding that. You will receive it very soon. Okay, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಲ್ದಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ? ನಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸವ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದಲ್ಲಿ? Yes, Ratna. Yes, Samarth. Ma'am, miss Nanu, average student, only 20 marks, please. Yes, you are. I will be telling appa. I will do the passing package also, exam time dali. Okay. If you do only questions, model question paper, preparatory question papers is enough for the. Yes, it's more than enough. It's more than enough to pass. It's not more than enough to score 80 by 80. Okay. Not solving chapter wise. Oh, she's not solving chapter wise. I'll inform ma'am to do it in a chapter wise. Okay, if we do not only LBA questions, model question papers, this preparatory 3 paper question papers is enough. No, Omkar, I'm telling it again and again appa, listen to me carefully. If you are going to do only model question papers, previous year question papers and preparatory question papers, then it will only make you people to score 50 ತನಕ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, theorem problem, okay, no problem guys, no problem, we'll try to sort it out. Because of the fear we are not able to remember the formulas in the correct time. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Okay, so we'll do the series now. Okay, from next week Monday onwards I am little bit busy on Saturday Sunday. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೇನಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು ಬ್ರದರು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Yes, so we'll do one thing. I will do top 25 questions daily in the morning time. 6 o'clock you will be receiving it in the form of a premium. Next Tuesday onwards it is going to start. Okay, I'll try to start it from the Monday itself. Let's see, from Monday to till Saturday we'll try to do that short. ಯಾವ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಟಾಪ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock. ನೀವು ಕುಂತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಳು ನಾನು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತೀರ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯು ವೋಂಟ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿನೂ ವೇಸ್ಟು, ಟೈಮು ವೇಸ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವಂತೂ ನಾವೇನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ತೋತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವೋಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕುಂತು ಕೇಳಬೇಕು. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್ Ratana. That's very nice to hear from you this all things, but you people need to be very serious. Clear? ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ? Okay, let's start with the chapter now, metals and non-metals. Metals and non-metals is a very easy chapter. If you people have already learned the chapter of acids, bases and salts, acid bases salts ಮತ್ತು metals ಮತ್ತು non-metals ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. So we won't waste much time on the metals and non-metals. We'll try to understand it very soon and we'll sort it out and
wind it up very soon also. Clear everyone? Done? Yes, that's what I told. Samarth, that is what I am telling. Actually, it is the easiest way to learn it. So, I will make you people to learn it also easiest way. Aita? So, let's start with the chapter first. So, introduction and understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ first. We'll try to understand the introduction first. So, that is, you people need to be very much perfect with the metals and non-metals. Then, you people need to be perfect with the ಮಿಸ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಓದು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟು, ಓದೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ those concepts, then only you people can understand it, then only you people can actually, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಡನ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ 2 broad categories of elements in the periodic table, and these categories are actually based on the characteristic properties that differentiate the elements. So now what is the problem in this periodic table? No, there are 3 things present. 3 things ಅಂದರೆ 3 head ಇದ್ದಾರೆ. 3 heads are present. Who are those 3 heads? I will tell you people. First head is actually metal, and one more head is non-metal, and one more head is metalloids. Okay, ಯಾರು 3 head ಇದ್ದಾರೆ? Okay, ಯಾರು 3 head ಇದ್ದಾರೆ? That is 3 heads are present. One is metal, one more is non-metal, and one more is metalloids. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ವಿಲ್ accept the means ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ accept the electricity. Means what? They are bad conductors of electricity. Clear? And metalloids ಅಂದರೆ ಏನು? Metalloids means which will accept the electricity also, means it will act like a both. Okay, it will act like a both. Metals also and non-metals also. Clear? ಈ 3 ಥರನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ಸು, ಯಾವುದಪ್ಪ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಡನ್ನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ following properties. ಯಾವ್ದಪ್ಪ following properties? First is going to be the luster. Okay, luster, then comes the conductivity, then comes the malleability, then comes the ductility. Clear? So these are the 3 general exhibits of the metals. So luster andre enu? Come on, fast agi helbeku ellaru. Luster andre enu? Any example? Illantu already bardide. Metals have a shiny appearance, andre shine agutte. Metals yav shine aguttala avukella metals anta karitare. Give me one example for the metals. Fast agi helbeku. He told maths will be tough. Oh no, then you people need to study very much maths. Okay, fast helbeku. Everyone needs to tell me faster now. Metals have a shiny appearance. Right? Shiny appearance one example kodi. Silver very good. Silver, gold, iron, they are all shiny particles. They are all shiny particles. Clear? Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಶೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಲಸ್ಟರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ನೀವು ಶೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಆಮ್ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ ನಾನು?
Anywhere I'm looking shiny to anyone? Anywhere I'm looking very much shiny to anyone? Okay, if I'm looking shiny, please tell me, appa. Een maatadtiro neevu. Then afterwards, if it is conductivity, means what? They actually conduct the heat and electricity. See, yavaglu talayikoli, electricity anna produce madlik start madidre, you people need to have in head that it will be releasing the heat. Okay, electricity yellu agli, mobile charge aadtidara, mobile busy agutte. If you people are yadana mixie use madidara, mixie heat agirutte. Laptop use madidara, laptop heat agirutte. Because you continuously charge madidara, continuously electricity pass aagtide. So all the products which are there, which you people are charging it, wherever the electricity is been passing out, those all materials are going to get heated. Means what? Energy is getting released. Obviously that is going to get heated up. Clear? Idana ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, Ashwini, Baswaraj, that is also coming Amma very soon. Next week only light chapter is coming out. So you need to be stay tuned to the Nama Vedantu SSLC if you want to learn the light chapter in detail. Okay. Now next comes the malleability. So what is the bigger meaning of a malleability? Malleability means metals can be hammered into the thin sheets. Yes, metals can also be. One example nanagu banditu aluminium. Okay, aluminium ಒಂದು example ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ just ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ shiny appearance ಅಂತ, right? So ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಚಪಾತಿಯನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರೋ? She's telling it is going to give in a gold foil. Seriously? Yes, that's what. Very good, yeah. Yes, that is correct. Very good, very good. So, adukke helde. Yes, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಪರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೀಟನ್ ಅಪ್, ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಸ್ತಾ ಆಲ್ಸೋ. ಭಾಳ ಸಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೋಲ್ಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿನ್ ವಯರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ into the thin wires. Thin wires ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್? ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ ಯಾರು? ಎಸ್, ಸಮರ್ಥ್ ಕಾಂಗಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ಮೀ. ಚೈವಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Chaiwan, I forgot your name literally. But did I pronounce it properly? No ma'am, no ma'am. Name 1 gram gold can be beaten and converted into the thin. Very good, Shreyas, that's correct. Me ma'am, yes. Vijay collection, one person came off. Okay, Vijay collection is actually kept the mobile for the charge right now. Okay, he has kept the mobile for the charge right now and he is using it. Vijay, you can do one thing. Okay, Vijay, neene answer ಮಾಡಬೇಕೀಗ, because Chavan. Okay, Chavan, yes. ಸೊ ಈಗ ವಿಜಯ್ ನೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕು. ಟುಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಪರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಬಡಿತೀರಲ್ಲ, ವೈರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ವೈರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಥ್ರೂನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಟುಂಗ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೆವರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೆಡ್. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? Who has played PUBG?
ಯಾರು ಪಬ್ಜಿಯನ್ನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes, Chavan, I have not forgot your name. That is true. But don't worry, yaar. Even I will take time to listen. I will also take time to practice, no? ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪಬ್ಜಿನ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ದಟ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಡೈಲಿ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ play the PUBG. This got banned now, but they're playing PUBG that students became like a mad. They're not going to go to the school and they're sitting and playing the game. Because of that, so many students were there who has kept the mobile for the charge and they were sitting and playing the game. Blast ಯಾಪರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಸತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಲಿಂಕ್, ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ? Next up, characteristics of a non-metals. What is the characteristics of a non-metals? Non-metals exhibit the characteristics opposite to the metals. That is dull appearance. That is non-metals lack a shiny appearance. Non-metals will lack a shiny appearance. Shiny appearance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Non-metals ಏನಿದೆಯಲ್ಲ shiny appearance ಎಂದಾವುದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ they will not be having shiny appearance only. They will be very dull like anything. Like we should not see them only. Like that they will look actually. Okay. Very good Vijay collection. That's very good. Ma'am, physics ಬೇಡ, chemistry ಹೇಳ್ರಿ. Physics ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ನಾವು? Ma'am, graphite is a non-metal but it will conduct the electricity. Why? Because graphite is a metalloid. So, okay. Next comes the poor conductors. Poor conductors dalli enagutte, they are generally a poor conductors of a heat and electricity. Concentrate properly. Poor conductor andre eno? They are generally a poor conductors because of the heat and electricity. Clear everyone? Electricity produce ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದೇಮ್ ಇಂಟು ದ ಶೀಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಡನ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮಹಾಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರು. ಬೈ ದ ವೇ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು 19, 20, 21, 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮದು 19 23 ತನಕ 4 ದಿನ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. 4 ದಿನ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೂ ಸೈನ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. Glass is not a metal, amma. No, it is not a metal also. It is not a non-metal also. Okay. Next comes reaction with the water. So ಈಗ ಏನೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊಡೆ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಗ ನೀರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಜೊಡೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊಡೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಇಸ್ K, that is going to be potassium and sodium. It will react violently with the cold water. It will react violently with the help of cold water. Clear? Done. Okay, then afterwards Ca reacts less vigorously with the cold water. Ca andre ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು. C andre ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು. So this calcium will react less vigorously with the cold water. Less vigorously with the cold water ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾಂತ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ vigorously with the cold water. Clear? Next comes the Mg, which will actually react with the hot water and the steam. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿದ್ರೆ Mg ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ,
ಸೊ ಸಾರಿ. ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ, ದಟ್ ಇಸ್ ನನಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜಳಕ ಮಾಡಿದರೆ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಂಟ್ ದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು, ರೈಟ್? ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಳಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್? Why it is vigorously? Because ions will always be vigorous to go and react with the water. So the ions which are there, no, calcium ions, they loves the water, okay, they loves the hydrogen and oxygen. Just give me 1 minute guys, I'll bring the water. Actually I'm getting cough, so 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಏನು ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. I'll just go and bring the water, okay? Stay like this only. Yes, ಕೇಳಿಸಿದೆನಾ? Ma'am, drink H2O. Yes, I drank H2O. I drank. Done. So ಈಗ Mg will react with the hot water and the cold water. Fast ಆಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ. You people will prefer in the summer season to take bath from the hot water or the cold water. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡೋದು ಸೇರುತ್ತಾ ಏನು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡೋದು ಸೇರುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. Sure, Shant. I will do it. Surely I will do it. Don't worry. I will do it surely. Okay? Cold water, hot water. Yo, Chavan likes hot water. Shayas likes cold water. Okay, that's cool. Vijay also likes cold water. Summer season alli bisi neerantu I would not prefer, obviously. I would also prefer the cold water itself. So ಈಗ ಬಿಸಿ ನೀರಂತೂ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, right? But our Mg person who is there now, magnesium will always like hot and cold water. Hot water like a steam water, okay? Steam water ಬಹಳ ಸೇರುತ್ತೆ, like Chavan. Chavan has already told hot water. Now he is telling cold water. Why? Cheating. Cheating, ah? ನಿಲ್ರಪ್ಪ, AC ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. No. First you told me actually hot plus, no, you told me first hot water, right? So ಈಗ ನೋಡಿ, Mg reacts with the hot water and the steam, clear? And then next Al, Fe and Zn. Al, Fe and Zn means what? Al ಅಂದ್ರೆ aluminum, iron ಮತ್ತೆ zinc. It will react with what? Very easily it will react with the steam, okay? Easily ಹೋಗಿ react ಮಾಡುತ್ತೆ steam ಜೊತೆ, clear? Next comes the copper, Ag, Au, that is gold and silver, do not react with the water. It doesn't react with the water, clear? So these are the points which you people need to remember related to the water. Water ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ react ಆಗುತ್ತೆ metals ಜೊತೆ, clear? Now we will understand metals ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ acids ಜೊತೆ ಹೇಗೆ react ಮಾಡುತ್ತೆ, metals acids ಜೊತೆ ಹೇಗೆ react ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ, okay? Oh, entertainment's birthday is there. What is your name, entertainment, by the way? Done?
ಓಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ react with the dilute acid that is going to produce salt and hydrogen gas. That is going to produce what? Salt and the hydrogen gas. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು? That is Zn plus 2HCl which will give us ZnCl2 plus H2. ZnCl2 plus H2 ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ HNO3. So HNO3 is an oxidizing acid. Okay, HNO3 is going to act like an oxidizing agent. Clear? So ಈಗ HNO3 is an oxidizing acid then, so the hydrogen gas is not going to be observed. ಯಾಕಪ್ಪ hydrogen gas observe ಮಾಡಲ್ಲ? Because it is an oxidizing agent. Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have already learned that in acids, bases and salts. Fast ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. What is the meaning of an oxidizing agent? Oxidizing agent ಮತ್ತೆ reducing agent ಎರಡು ತರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು. Why fa? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Hi Princess Aline. Fast ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What is the meaning of an oxidizing agent? Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Don't spam. If you spam then I'll block you. Oxygen which adds the oxygen to an element during a reaction. Very good. So oxygen which adds the oxygen which adds the it will remove the hydrogen. Actually it will remove the hydrogen. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ oxidizing HNO3 oxidizing agent ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು accept ಮಾಡಲ್ಲ, because that's work is only to remove the hydrogen. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ HNO3 ಇದು to remove the hydrogen. ಮತ್ತೆ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದು? Right? It will not produce, no? That is what they are trying to tell us. Next comes the displacement reaction. Displacement reaction andre enappa understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ one by one. First what you should remember, that is reaction with the water ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ reaction with the acids ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ displacement reaction. ಈಗ displacement reaction ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, that is more reactive metals will displace less reactive metals. It will displace what? Less reactive metals from their salt solutions. And example ಏನು ತಗೋಬಹುದು? Fe plus CuSO4 which will give us FeSO4 plus Cu. FeSO4 plus Cu ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು? Fe plus CuSO4 which will give us FeSO4 plus Cu. Clear everyone? Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ yes, we need to block. If you people will do like this, then I will block only. Okay? Oh, Samarth. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲು Fe plus CuSO4 which will give us FeSO4 plus Cu. So this will help us to establish the reactivity series. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಹೈ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್, it will get changed, right? So that only people need to understand it. Clear? Done? ಏನಾದ್ರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಮ್, ಎಸ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಮ್. ಆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬರಲಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್, non-metals will actually react with the oxygen to form the acidic or a nucleic acid. Concentrate properly everyone. Non-metals will react with the oxygens. Okay, it will react with the oxygen to form a acidic or a neutral oxides. Neutral oxides. So ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್?
ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯೂಸುಫ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಾ ಅಲ್ಲ. Done. Next comes out to be the examples in the acidic oxide ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ acidic oxides ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. One with the carbon and one more with the sodium. Clear? One with the carbon and one more with the sulfur. Sorry. So one with the carbon and one more with the sulfur which they have given us the reactions. ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ that is oxides will dissolve in the water to form the acids. Clear? Next comes the reaction with the acids. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಯಾವಾಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಯಾವ ಥರ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಜೊತೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, just don't listen to the people who are just coming in just spamming them. Okay, just don't listen to them, just concentrate on the class what I'm teaching. Okay, next comes the reaction with the acids. That is non-metals do not react with the dilute acids to produce the hydrogen gas. So it will not react with the dilute acid to produce the hydrogen gas. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಡನ್? ಥೀಟಾ. Next, how metals and non-metals will react, and that is actually called as a ionic bonding ಅಂತನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ionic bonding ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how this metals ಮತ್ತೆ non-metals ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is also called as an ionic bonding. ಈಗ ionic bonding ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, metals lose the electrons to form the cations. That is also called as an positively charged ions. That is also called as an what? Positively charged ions. Clear? ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, what is the meaning of non-metals? Non-metals always gains the electrons. Non-metals always gains the electrons and metals will always lose the electrons. Clear? That is, metals will lose the electron to form the cations and non-metals will gain the electrons to form the anions. Then next example ani ಏನು ತಗೋಬಹುದು, that is sodium loses the 1 electron to form the sodium and Cl gains the 1 electron to form the chlorine. ಈಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ I'll tell you people in a very easy way so that you can understand it very well. Okay, so that ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ who is very much better you feel? ಸೋಡಿಯಂ ಚಲೋ ಇದೆನಾ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಚಲೋ ಇದೆನಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಒನ್? ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇರುತ್ತೆ? ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್? ಓಕೆ ಸಮತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, sodium is stronger than the chlorine. I don't want who is stronger and all. You just tell me whom do you like. You people will like sodium or you people will like chloride. ಒಂದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು. whom do you people like? You people like sodium or you people like chloride? I don't like both. I don't like both. I like NaCl. Yes, everyone likes NaCl. Without NaCl, we can't survive right now, right? I don't like Na and I don't like Cl. I like only NaCl. Chlorine. Okay, most probably so many of you, Karthik, Yusuf, everyone has told like sodium, and one person is Chavan has always, he has told NaCl. So and even Samarth and Rajendra and everyone has told chlorine. Okay. So I would prefer, for my preference, you people tell me, okay, whether Rithika Mam likes sodium or a chloride. Just guess ಮಾಡಿ. Which Rithika Mam might like sodium ಸೇರಬಹುದಾ and chloride ಸೇರಬಹುದಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
ವಿಚ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೈಟ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇರ್ಬೋದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇರ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತಿರ್ತೇನಲ್ಲ. ಓಕೆ ರಿತಿಕಾ ಲೈಕ್ ಎನಿಸಿ ಓಕೆ ಯು ಸೋಡಿಯಂ ಮ್ಯಾಮ್. I like sodium. Okay, let's see. Let's see. What is the percentage we will see? No, that should be a spamming, guys. Then only I can count it, no? Fast again, no. Which Rithika ma'am might like? Both, ma'am, sodium chloride. No. I don't like both. I only like one. I like only one. One sodium ಸೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಸೇರುತ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಒಂದೇ ಹೇಳು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೋಡಿಯಮಾ? Samath is telling sodium, Vijay is telling sodium. Which I might like. James is telling chloride, okay. Fast ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Oh, thank you so much. Sodium. Okay, I will tell which I like. Excited to know which Rithika might like. I will only tell of yes, I actually like sodium too much compared to the chloride. ಯಾಕಂತ ನಾನು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಎದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಂತ ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಐ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ why, you know, sodium is very decent. Okay, sodium is very decent and sodium is the best thing. Okay, ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಗಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂನ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ವಿಗರಸ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ರೈಟ್. If you people will start spamming in the class, if you people will not listen to my class, then that time I will be shouting, you people listen to the class guys, don't do time pass ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೈತಿರ್ತೇನಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ vigorously with the oxygen, right. It will not sit inside the kerosene. If it is inside the kerosene, if you people, all the students will listen to me, they will listen to my class properly, then I won't shout to anyone, right. So like that only when I am inside the kerosene ಯಾವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕೆರೋಸಿನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸೇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಓನ್ಲಿ. am I correct or no? Yeah, Samarth, I will check it out. Even potassium, ma'am, but we were discussing only about the sodium and chloride, no. So we were discussing only about that only, okay. bare sodium ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ sodium will lose always the one electron. ಯಾಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, okay. Everyone knows what is the meaning of an octet. Octet rule ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? What is the meaning of an octet rule? Octet rule ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ outermost shell ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? outermost shell ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. outermost shell ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ outermost shell ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ 8 ಸೆಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, 8 electrons are not there at the last, okay. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. K shell capacity, L shell capacity, M shell capacity, N shell capacity ನನಗೆ ನೀವೀಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು by using the rule 2n². n is equal to 1 2 3 dash dash dash. ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು K ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ K shell? Capacity of the K shell, capacity of the L shell, capacity of the M shell and N shell. Ma'am, small help, paper came from according to the blueprint or what, ma'am? Please let me know as soon as possible, ma'am. Kratana, a paper will come according to the blueprint only, ma'am. Okay, don't think much, it will come according to the blueprint only. 2, capacity of the K shell is 2, you people said. What is the capacity of the L shell? L shell the capacity ಏನು? 8. very good, Chaman. M shell capacity ಏನು? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. M shell capacity. ವಿಜಯ್ ರಾಂಗು ವಿಜಯ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. 28888 ಹೌರೇ 28888 will not be. What is the M shell capacity? N ಜಾಗದಲ್ಲಿ M shell ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3. 3 3s are 9, 9 2s are 18. Done. N shell capacity ಏನು? What is the capacity of the N? N capacity ಏನು? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. 4 4 4s are 16, 16 2s are
16 2s ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ 16 2s ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ So you get 32. This is the capacity of all the shells. You people already know it, right? So ಈಗ ಇವತ್ರದ್ದು ಏನು ಶೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ನೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 8 ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 8 ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟು ಕೆ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲೆಟೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 14 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವಾಟ್, ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಮರ್ಥ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರಿ, 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಯಾವ ತಗೋಣ? ಚವಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಚವಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಚವಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 8 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ರೂಮ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲು, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 18 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. 18 ರೂಮ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜೇಂದ್ರದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 32 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. 32 ರೂಮ್ಸು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 32 ರೂಲ್ಸು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 16 into 2 1. ಯಾಕ್ರೋ, why you people will joke simply? Listen to me now. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಚವಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯಿತು, ಯು ಪೀಪಲ್ ಸಮರ್ಥ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯಿತು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯಿತು, ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯಿತು, 4 ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತುವಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ 4 ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸು ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ ರೂಮು ಚವಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ 32 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆದು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಿಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, then what will happen? That is going to be 8 has its outermost shell. Clear? Done? ಯಾಕ್ರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳಾಡ್ತೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ. Leave it now. Leave it. Very good. Done? ಸೊ ಈಗ ಇತರ ಥರನೇ ನೀವು ಆಟೋಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಟೋಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಬಾನಿ ಥರ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಬಾನಿ. ಇಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 electron to the chlorine and chlorine needs only 1 electron to complete its octet. ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2 ಅಂಬಾನಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀನು 1 electron ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನು ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಈಗ ಚಡಿ ದೋಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ that ಅದೇ sodium with chloride, they are very very close friends. They have so much understanding in between both of them that they don't want to go anywhere. Okay, they don't want to go anywhere because sodium 1 electron ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, chloride ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ 1 electron ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು? ರೈಟ್? ನಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ರಪ್ಪ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ತಿಳಿತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಡನ್ನಾ? ಈಗ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೂನ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ಹೆಸರಿಡೇವ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಹೆಸರಿಡಲಿ? ವಿಚ್ ಹೆಸರಿಡಲಿ? ಚವಾನ್ ಹೋಟ್ಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಟ್ಲ್, ಸಮರ್ಥ್ ಹೋಟ್ಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲ್. ಚಲೋ ಹೆಸರು. ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ರೈಟ್? Then next comes out to be the properties of ionic compounds. So properties of ionic compounds dalli enagutrappa, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. First is solid at room temperature. Clear?
ಸೊ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಚವಾನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿಂದ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾಕೆ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ದೆನ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಮರ್ಥ್. ಶೇರ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಾನೆ ಅದಾನೆ ಜೇಮ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು. ಎಸ್ ಲಾ? Very good, Samarth. They are insoluble in the water and soluble in the solvent like oil and the kerosene. Very good. Then afterwards, ionic compounds are hard and brittle. Clear? And they have a very high melting. Tungsten togobodu example. Tungsten ellide? Where is the tungsten metal? Where it is present? Tungsten metal L present irutte. Where it is present? Faster keli. Tungsten metal ellide? ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಲ್ಲಿ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆರ್ ನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಮರ್ಥ್. ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಜಯ್. That's very good. So it's present in the bulb. Okay, it has a high melting point. For that purpose only they use that metal in the form of a bulb. Okay, then even they have a high boiling point, guys. They have even high boiling point also, and they are soluble in the water, insoluble in the kerosene or a petrol or any of the oil also we can take it. Then conduct the electricity when in the molten or dissolved in the salt. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ NaCl ತಗೋಬಹುದು. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? NaCl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ NaCl, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ it will be passed and the bulb will glow. Clear everyone? Then do not conduct the electricity in the solid state. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಡ್ರಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಿಕ್ಸು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. I'll put the star mark. Done. So 2 marks fixu ee concept mele. So please make sure you people will be perfect with this. Okay. Samarth, what is this? I don't like Na and Cl. I love O because I can't live without JT. What is JT? I can't live without it. Okay. Even I like O itself. I just love O. Why? Because without O I can't survive. I can't survive without H2O. I cannot survive without NaCl. Right? Ma'am, agte bhar. Ma'am, important questions here. Yes, we will discuss about the important questions also now. ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಸರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಸರ ಹೇಳ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೇಲೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಿಂಕ್? ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಮಿಸ್? ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ನೈಸ್ ಬಿಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ 5-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್, 7-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ, ಆಯಿತಾ? 4 ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸಾ, ಹೆಸರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಆಯಿತಾ? 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಓ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಗಮ್? ಓ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿ. ಓ, ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕು.
You people will get score good marks now. I'll come to your home place only. Okay. Physical properties of a metals. What are the physical properties of a metals concentrate properly? That is, first is about the malleability. Malleability andre enrappa? That is, malleability is a property of a material to withstand the deforestation under the compression stress. In the context of the metals, it refers to their ability to the hammered or rolled into the thin sheets without the breaking. Ductility andre enanta discuss madideve already. I won't repeat it again because simply time waste. Okay. Conductivity ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತನೂ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಓಕೆ, they have asked, that is, which of the following pairs causes the displacement reaction? ಯಾವುದು pairs cause ಮಾಡುತ್ತೆ displacement reaction ಅನ್ನ? displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಬಯಾಲಜಿ ನಾಳೆ ಇದೆ ಜೇಮ್ಸ್, ನಾಳೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Which of the following pairs causes the displacement reaction? Fast. D. Morning class timing illappa, next week onwards from Monday daily I will put, okay, daily Monday I will try it, but Tuesday onwards at least fix only. Daily morning at 6 o'clock ನೀವು alarm ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. You people will be receiving daily half an hour top 25 questions from each and chapter. You people will sit and study them. Okay, option D na displacement reaction na, very good. Next ಬರುತ್ತೆ question, which of the following methods is suitable for the preventing rusting of a iron tawa? Fast again ನೋಡೋಣ. Which of the following method is suitable for the preventing the rusting of a iron tawa? Applying the grease, painting, coating with the zinc, all of the above. Option D again option D, again option D, very good. Option D will be the correct answer. Clear? Next one try ಮಾಡೋಣ. Try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. First third one ಹೇಳಿ, then afterwards you people can tell me with the fourth one. Okay, first you people will tell me with the third one and then go for the fourth one. mummy na fast ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. which question will be correct, which answer will be correct? Food cans are coated with the tin and not with the copper. Reasons are: zinc is more expensive than tin. The melting point of a zinc is higher than that of the tin. Zinc is more reactive than the tin. Zinc is less reactive than the tin. One day, first you people tell third one and then you people will go for there. Okay, don't confuse yourself. First you people will do with that. First you people will tell me with third one and then go for the fourth one. Clear? Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Oh, 1 second guys, I'm not able to see your chats only. Ma'am, when you will solve the preparatory papers? Oh, you people want preparatory papers to be solved, guys? You people will be getting that notes only. No, what is there in that to solve? I have taken all the questions only from them. Okay? ನಿಮ್ಗೆ ಅದಂದೇ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ರ. I have added those questions in the regular classes only. Okay? Done? Done? Okay, let's start with this. So, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? What will be the answer for the third one? Third one ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
Food cans are coated with the tin and not with the copper. Reasons are not with the copper. Reasons are because zinc is more reactive than the tin. Then next comes the gas released when the metals react with the acids. The gas is released when the metals react with the acids. It will react with the acids. Gas is released when the metal will react with the acids. Very good. H2 gas will get released here. H2 gas will get released here. Metal ಹೋಗುತ್ತೆ, react ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ H2 gas ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? H2 gas ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear everyone? Done, done, done. Next question ಹೋಗೋಣ. Next question. Fast ಆಗಿ 6th one ಅನ್ನು first answer ಮಾಡಿ. Then afterwards with the 7th one. 6th one ಅನ್ನು answer ಮಾಡಿ. 5th one ಅನ್ನು answer ಮಾಡಿ. The green layer is being formed when the copper reacts with the moist carbon dioxide in air. Moist carbon dioxide in air. Copper carbonate, copper chloride. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Copper carbonate, right? Copper carbonate. Copper carbonate. So green layer is being formed when the copper reacts with the moist carbon dioxide in the air to form copper carbonate. Very good. Next ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. 6th one. Which of the following pairs causes a displacement reaction? Displacement reaction, high will get converted into the low. Means it will get replaced. It will get replaced. Fast ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. It will get replaced. It will get replaced. So ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. What will be the answer? What will be the answer? Option A. So whenever it is getting replaced, so what will form? It will form what option? D. Very good. Done. Observe the following equation and identify the correct statement. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು correct statement ಇದೆ? Observe the following ದಲ್ಲಿ last one, 7th one. Sure. I will solve it. I'll try to take one Maha Marathon. I'll try to solve that questions. Preparatory question paper. Then I will solve model question papers also. Okay. We'll try to solve those two, all the things. Okay. Don't worry. Option C now. Let's see. So they have told the following equation, identify the correct statement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So more reactive than the iron and the silver. Copper is more reactive than the silver but less reactive than the iron. So next question ಅನ್ನು try ಮಾಡಿ. Okay, next question ಇಲ್ಲ. One second guys. Okay. So first ಈಗ concepts ಅನ್ನು understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ we'll go for the more questions so that we can discuss more and more questions also. Okay. So ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಹೂಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ. Done. Fast again ನೋಡೋಣ. So who will tell me and whose answer will get selected? We'll see. I will give you people 10 seconds. You people will tell me whose answer will get selected. I will check it. Okay. Everyone need to answer it. Only one answer is going to get selected to write it on the board. Okay. Malleability means beaten into the thin sheets and ductility means converted into the thin wires. Okay. The property of a metal is to be drawn into the thin sheets is called malleability. Very good. Very good, Shreyas. Very good, Samarth. Malleability means metals are beaten into the thin sheets. That is a very good thing actually if you tell them. Shreyas' answer is straight and clear. Thin sheets and wire. Okay. That is more good. This is for the revision purpose then. We can use it for the revision purpose. Sigma never answers. Sigma, who is Sigma by the way? Who is Sigma here? I don't know any Sigmas here.
Okay, I would refer for very easy revision type of notes than Chavan's messages. Chavan, which he has replied it, that is very good. If in case, if we will think it about any of the concepts like Samarth for the explanation, 2 marks gadu kelidrandre avun Samarth answer baribodu, and akasmat point wise bariyodidre Shreyas answer baribodu. Okay, that we people can refer it, no problem. For revision purpose you can refer it. So but I would tell you malleability fast agi innonsala heli ellaru. Vijay collection has told that malleable means thin sheets and ductile wires. Oh, that is more, means Vijay collection has went too extreme. Malleability and em baribodrappa, thin sheets anta baribodu, and ductility andre eno thin wires. ಈಗ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. Okay, clear. Done now. Done. Next question. Okay, next question we discuss madona. That is, describe the reaction of a metals with the oxygen, giving example of a metal oxides formed. Okay, nanage ಈಗ ನೀವು ಒಂದು example ಕೊಡಬೇಕು. You people need to give me one example where you people are going to mention one metal. One metal ಅನ್ನು ತಗೋತೀರಾ, it will react with the oxygen, that is O2, and it will give what? It will give actually metal oxide only, obviously. Metal oxide ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು example ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. You people will give me the example. You people will give me the example by without seeing this. Okay, ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೋಡೋಣ. AL, very good. Oh ma'am, when you will be taking carbon and its compounds chapter? Sunday I will be taking the carbon and its compounds chapter appa. Sunday I will take it, don't worry. Okay, Sunday I will take it, don't worry. Okay, Sunday I will take, and you people need to be make sure fast again. Mg plus O2 gives Mg. Oh, Shreyas, wrong. Mg plus O2, what it will give? Only Mg na. How? Vinay has told Vijay via collections. Yes. Mg plus O2 will give 2 MgO. Very good. Oh, sorry. Who has answered it? See here. Sigma will not answer it, Simza. And someone is answering here. Okay, 2Zn plus O2 will give 2ZnO. Okay, any metal people can take it. Okay. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? Yes, we can take anything. Zinc plus oxygen will give us zinc oxide. Clear? Next, describe the properties of ionic compounds and their behavior in the molten state. So, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, that is what are the properties of ionic compounds. Okay, fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Properties of
Ionic compounds. Properties of ionic compounds. Here, faster answers. Ionic compounds have a high melting and the boiling point. Very good. 1 point aitappa. High melting point and boiling point. Next point. Compounds formed in the manner by transfer of the electrons from metal to non-metal are known as ionic compounds. I don't want definition of the ionic compounds. Properties beko. Properties. Insoluble in the kerosene and the petrol. Very good. I'm writing it down. Insoluble in kerosene and petrol. Next, they will not conduct electricity in the solid state. Okay, they do not conduct electricity in solid state. They conduct only in molten state. Innondrappa heli. Very good, Shreyas. Strongest bond. Very good. Strongest bond. Soluble in water. Okay. Okay. Next, good conductor of heat. Okay. Good conductor of heat. Yes, I have written already, Shreyas. Karthik, ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. Sonorous. What is sonorous? Why sonorous came here? Okay, enough. This point is more than enough. Okay, more than enough. Clear everyone? This fits with points. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ their behavior in the molten state. Molten state ದಲ್ಲಿ ಏನು behavior ಇದೆ? When these compounds are dissolved in the water, when these compounds are dissolved in the water or in the molten state, they becomes capable of conducting the electricity. They becomes capable of conducting the electricity. Clear? Done? Hi, Mani. Tita ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? Next question. Then state the general equations for the reactions. Okay, state the general equations for the reaction with the metal with dilute hydrochloric acid. Okay, clear? Dilute hydrochloric acid jode ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? What will happen with the dilute hydrochloric acid? What will happen with the dilute hydrochloric acid? Clear? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Yes, his live is there. Yes, don't miss the live. Okay, sit and watch it live properly. Premium it is. Sit and watch it. If you people have any doubt, you people can ask it there only. Okay, next comes out the general equation for the reaction of a metal with a dilute hydrochloric acid is going to be how much? What it will be? Metal plus 2HCl, which is going to give us a metal chloride plus hydrogen gas. Clear? Metal chloride plus hydrogen gas. Clear everyone? Will be liberated. Very good.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕರೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕರೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಂಕ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನು ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನು ಜಂಕ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲಾಯ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲಾಯ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚವಾನ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಬಟ್ ಜಂಕ್ ಹೋಗ್ಯೋದಾ ಸಿ ಯೂಸುಫ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಜಂಕ್ ತಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಒಗಿತಾರೆ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ obviously what they will be doing there if it is getting rusted then it is not going to be useful for us right so they will throw it so but we can't throw it right now we can use it by applying a protective coating that is called as a painting okay painting ana use ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಸ್ಟ್ ಆಗು ಪೌಡರ್ ಆಗು ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೌಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತೇನಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಜಿಂಕ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಜಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾ ಬ್ರೌನ್ yes this is the color of the rusting very good that is the color of the rusting then using the corrosion resistance alloys or else use the alloys which are corrosion resistance clear ಯಾವ ಜಲ್ದಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ then ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ yes Chavan that is correct if it is getting too much only if it is got rusted completely it become powder like anything then it's better to throw it only done next comes that is what is the difference between the ferrous and non-ferrous what is the difference between the ferrous and non-ferrous metals and provide the examples of each so ferrous metals andre enappa what is the meaning of an ferrous first you people tell me what is the meaning of an only ferrous andre enu only ferrous means what nan remote ogadu bitte one nimisha bare ferrous andre enu what is the meaning of an only ferrous ma'am I think it's better to throw it yes ferrous andre only iron right yes ferrous andre enappa only iron right so now ferrous means only iron right example it is going to include the iron and it is going to include the steel example ಏನು ತಗೋಬಹುದು iron ಮತ್ತೆ steel ಆಗಿ example ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ means what so these are the metals that do not contain only iron ಅನ್ನ ಕಂಟೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಐರನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ RIP to the remote it's fine by the way for its body only not there guys it doesn't have a body only means it's not covered big backside thing is there no what is this ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ explain player of extraction of metal ಇಲ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ it doesn't have anywhere okay so clear everyone theta they do not contain iron these are the metals that do not contain the iron itself clear example ಏನು include ಆಗುತ್ತೆ copper aluminum gold ಅದರಲ್ಲಿ metal ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ clear
Now, discuss the uses of the non-metals in your daily life. Now, you people will tell me one very interesting question I will tell you which is going to be used in your daily life also. So, you people tell me metals ಮತ್ತು non-metals ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ metals ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Like metals ಇರುತ್ತಾ and non-metals ಇರುತ್ತಾ? ನೀವು ಒಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. You people just need to message me metal or non-metal. None other matter I can count it down that who likes metals and who don't like metals, non-metals. And I will tell you people which I like also. Okay? Whether I like metals or non-metals. No, don't give example. Just tell me metal or non-metal. No, don't tell me that all things. You people will tell me only metal or a non-metal. I don't want gold, silver and all those things. Okay? I know which are gold. Gold is metal or silver is metal ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬರೀ metal ಇಲ್ಲ non-metal ಹೇಳಬೇಕು. And which is the benefit? benefit of a metal and a non-metal. Metal. Ma'am, I'm taking care or you are telling that I like, no ma'am. Ma'am, I'm taking care, you are telling. Money, I'm not telling you like that because you always tell, no, if I am not well, then you will call the ambulance. So for that purpose, even ma'am will feel bad or even I will feel bad. Metal and non-metal both are useful. I agree with you people, but we have a discussing actually metal and non-metal, and you people all told me like metal, right? But I will tell you, I don't like metal also, I don't like metalloids also. I like only metalloids. Why? Because metalloids will act like both, no? Metal act ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ non-metal act ಮಾಡುತ್ತೆ. Smart, right? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ smart study ಮಾಡ್ರೋ. Why smart studying is important? If you people will do smart study, then you can score out of out in all the subjects, you know? So I think already one video might have come to you people that how to score 80 by 80 in science. Fast hogi a video na nodi. If you people have not watched it, fast hogi a video na nodi. It's very important. If you people will not see it, then you people will regret it. Clear everyone? Hogi nodtara ellaru? How to score 80 by 80 in science in 10 days? 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 80 by 80 ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Go and watch it properly everyone. Oh sure, done. So, in Bharate, uses of the non-metals in daily life, that is oxygen is an essential for the respiration purpose. So, for that purpose, we need non-metal guys. We need non-metals, that is oxygen. Then comes the nitrogen is used for the fertilizers purpose. Akasmat of nitrogen and fertilizers use madlilla andre we can't eat food properly, obviously. Done. Next Bharate, carbon is the basic organic compound and the fuels. And if I would tell you, then without carbon we would not be able to survive also. Without carbon we can't even survive also. So please make sure carbon is very important for us, and for us oxygen is very important. Without oxygen we can't survive. And even the nitrogen, akasmat fertilizers ದಲ್ಲಿ nitrogen ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ food ಸರಿಯಾಗಿ prepare ಆಗಲ್ಲ. Without nitrogen food can't prepare, means photosynthesis process ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. Clear? Cheating. Money I won't tell. All students are favorite for me. All the students are favorite for me. Okay? Yes, correct. Done. Don't forget to hit the like button. I'm seeing that most of the students have not marked your attendance by hitting the like button. Fast agi like button anna hit ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fast agi like button anna hit ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay. Next ಬರುತ್ತೆ. Which gas is released when the concentrated hydrochloric acid is being added to the reactive metal. It is being added to the reactive metal, and write the balanced chemical equation for the reaction of iron with the concentrated H2SO4. Iron with the concentrated H2SO4. So sorry.
ಯಾವಾಗ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ when it will react with the concentrated H2S, so 4 ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is it will replace, iron will get replaced, iron will get replaced. So what will happen here, FeSO4 plus H2 will be formed, plus H2 will be formed. Clear everyone? Done? No money, I won't tell anyone name, I like everyone, all are my students and I love everyone. Very good. Done? Displace. Very good, Chavan. Next, write the balanced equation for the chemical reaction. This you people will do it only, not necessary to tell. See, again it came 4 properties. Adike herodu idu fixed question proper. Metals ಮತ್ತೆ non metals dali properties of ionic compounds is fixed. So don't miss that question to be studied. Okay, revision channagi revision ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Then why does the calcium metal do not ignite and burn? Calcium metal do not ignite and burn even though it releases the hydrogen gas when it reacts with the water. So ಯಾವಾಗ ಇದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, actually it will release the H2 gas. Then also calcium metal will not ignite or burn. It will not ignite and burn. ಯಾಕಪ್ಪ? Why? Because calcium metals will react with the water. ಎದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, calcium will react, okay, with what? With water. Okay, then afterwards low intensity to form the calcium hydroxide. In a very low intensity andre ಏನು, ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಥಿಂಕಿಂಗು. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗಿಬಿಡೋಣ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ low intensity to form the calcium hydroxide and it will release what? It will release the H2 gas. ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, when it will produce calcium hydroxide, no, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ it will release the H2 gas. Clear up? Since the intensity of the heat released in this reaction is very low, that's what I told, it will be having a very low reactivity. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, then the hydrogen gas will does not ignite or burn. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this what is there, no, it is not strong. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ it will not burn or it will not even burn or it will not even ignite. Clear? It will not burn or ignite. Clear? Very good, Mallikarjun. Very good. Correct. Perfect. Next comes, name the 2 metals that react quickly with the cold water. Name the 2 metals which will react quickly with the cold water. Cold water jodi quick agi hege react ಮಾಡುತ್ತೆ. That is, write the products formed when these metals react with the cold water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. First is sodium and the potassium ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Sodium and potassium, you people know already, I love sodium, right? Who loves sodium? They can put the fire emojis in the chats. Then sodium and the potassium metals react very rapidly with the cold water to form the hydroxides and it will release hydrogen gas. ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, sodium and potassium will react rapidly with the cold water, that is H2O, to form what it will form. First is going to be forming NaOH, that is going to be base. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? KOH. both are going to be base. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಡನ್? Oh, only 2 people likes that. Ayyo, shit. Everyone doesn't like sodium, everyone likes potassium then. You people will like potassium, no one likes sodium or what? Papa, sodium ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ? Sodium ಅನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. It's very important. Sodium is very, very important to us. Okay? Dana?
Next, physical properties of metals used in the following purposes. Next, to list any 4 physical properties of metals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Are in a solid state, metals are very shiny, means lustrous, shiny ಇರುತ್ತೆ, it is malleable, it is having a ductility, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋಬಹುದು. Okay. Next comes the 4 properties of a non-metals, that is opposite. Metals then opposite ಇದನ್ನ non-metals ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. And even they might ask you people the question also, like difference between ಕೇಳಬಹುದ್ರಪ್ಪ, difference between, okay, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಡನ್. Okay, okay, then let's end the class. Let's end the class for today. So it's almost, this chapter is very, very small, so don't think much. If you are perfect with the chapter of acids, bases and salts, then this chapter will be very easy to understand also. Hope so this video has been helpful to you people. Make sure, okay, make sure you people will listen to the class. If you people have not listened at the starting of the class, starting in the class in a channel kunt kedi, so that you people will be perfect from this chapter. Clear? For if you people, I will put the voting also, that 6 o'clock ಗೆ ಬೇಕಾ and 7 o'clock ಗೆ ಬೇಕಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ 6 o'clock ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆ 25 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುಂತು ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ 25 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 25 ಟಾಪ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Clear? Yes. Okay then. See you then. Bye bye everyone. Bye bye.